pujito. Dhira dhira jana priya priya karo nirmasiro pujito. Shri Chaitanya Kripa Bhuro Bhuvi Bhuvo Bara Vahantarako. Shri Chaitanya Kripa Bhuro Bhuvi Bhuvo Bara Vahantarako. Vande Rupa Sanatana Raghutyago Shri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatana Raghutyago Shri Jiva Gopalako. Nana Shastra Vicharinaika Nipano Sadharma Samstapako. Nana Shastra Vicharinaika Nipano Sadharma Samstapako. Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro. Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandhina Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandhina Mataliko. Vande Rupa Sanatana Raghutyago Shri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatana Raghutyago Shri Jiva Gopalako. We're reading Nectar of Instruction, verse number 8. আমরা উপদেশামৃতের 8 নম্বর শ্লোক পাঠ করছি। Tannama rupa charitadi sukirtananu smrityo kramena rasana manasi niyojya tishtan braje tadanuragi jananugani kalanayad Akilam iti upadeshasaram. The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine names, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Braja, Goloka Vrindavan Dham, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. অনুবাদ: সমগ্র উপদেশ সমূহের সারাংশ হলো এই যে প্রত্যেকের শ্রী ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ
লীলা আদি উত্তম রূপে নিরন্তর কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই উপায়ে মন ও জিহ্বা ক্রমে ক্রমে ভগবত সেবায় নিয়োজিত হবে। এইভাবে ব্রজধামে গোলক বৃন্দাবন ধাম বাসপূর্বক কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত এবং ভগবানের ভক্তি সেবায় নিমগ্ন তার প্রিয় ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। So we're hearing in this verse how to practice an advanced level of devotional service called Raga Nuga Bhakti. তো আমরা এখানে আলোচনা করছি যে কীভাবে ভক্তিযোগের একটি উন্নত পন্থা আর রাগানুগা ভক্তি অনুশীলন করা হয়। There are different kinds of, we have to understand that there are eternal associates of Lord Krishna and they have what is called Ragatmika Bhakti. Their mood is called Ragatmika Bhakti. আমরা জানি যে কৃষ্ণের কিছু নিত্য পার্ষদ রয়েছে এবং তাদের যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সেটাকে বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। Raga means color. রাগ মানে হলো রং। Color. Raga means color. কালার? Yeah. Meaning of raga. Here in the waves of devotion, it's described. Raga means deep attachment. রাগ মানে হলো গভীর আসক্তি। So Ragatika means we perform devotional service with very deep attachment. তো রাগানুগা মানে হলো যে আমরা গভীর নিষ্ঠা বা আসক্তি সহকারে আমরা ভগবত কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করি। And it's in the mood of spontaneous loving service. এটি হলো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমমূলক সেবার পন্থা। So the Ragatmika Bhaktas are those who are eternal associates of the Lord in Vrindavan. রাগাত্মিকা ভক্ত হলো তারা যারা বৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। They have achieved perfection in their loving service to Krishna. তারা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমমূলক সেবা প্রদানে সিদ্ধি লাভ করেছে। Ragatmika Bhaktas are devotees like Nanda Maharaj and Mother Yashoda and the gopis. রাগাত্মিকা ভক্তরা হলেন নন্দ মহারাজ, যশোদা মাতা এবং গোপীরা। They have very intense attachment for Lord Krishna. কৃষ্ণের প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণ বা আসক্তি রয়েছে। Raga can also mean color. রাগের আরেকটি অর্থ হলো বর্ণ। Just like if we wear eyeglasses, red eyeglasses, then everything you see will be red. আপনি যদি লাল কাঁচ যুক্ত একটি চশমা পরিধান করেন তাহলে আপনি সবকিছুকেই লাল দেখবেন। Similar, in the same way, when we are very attached to someone, then we will see them everywhere. তো একইভাবে আমরা যদি কারো প্রতি আসক্ত থাকি তাহলে আমরা তাদেরকে সর্বত্র দেখতে পাই। So real raga is that obsession for being attached to Krishna. সত্যিকারের রাগ হলো কৃষ্ণের সাথে যুক্ত হওয়ার তীব্র বাসনা। This is the perfection of attachment. এটি হলো সম্পর্কের পরাকাষ্ঠা। So Ragatmika Bhakti is spontaneous attraction for something. তো রাগাত্মিকা ভক্তি হলো স্বতঃস্ফূর্ত যে আকর্ষণ বা সম্পর্ক। And at the same time we are absorbed in thought of that person. এবং একই সঙ্গে আমরা সেই ব্যক্তিটির চিন্তায় নিমগ্ন। And we have a desire to love him. এবং
তাকে ভালোবাসার তাকে প্রেম প্রদান করার তীব্র বাসনা থাকে। So this kind of intense absorption is found only in Vrindavan. তো এই ধরনের যে তীব্র নিবিষ্ট থাকা ভাবে প্রেমের ভাবে এটা শুধুমাত্র বৃন্দাবনেই দেখা যায়। And to a little bit, not quite the same in Dwarka. In Dwarka is less. এবং এর কিছুটা অংশ অতটা নয়, এর সামান্য কম অংশ দেখা যায় দ্বারকাতে। So it's in Vrindavan Krishna shows the perfection of his pastimes. তো বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তার লীলাসমূহের পরাকাষ্ঠা বা সর্বোচ্চ সীমা তিনি দর্শন করিয়েছেন। It is described Krishna is perfect in Dwarka. এটা বলা হয় যে কৃষ্ণ দ্বারকাতে তিনি পূর্ণ। He is more perfect in Mathura. তিনি মথুরাতে আরো বেশি পূর্ণ। And he is most perfect in Vrindavan. এবং তিনি বৃন্দাবনে সবচেয়ে বেশি পূর্ণ। So Ragatmika, there are two types of Ragatmika Bhakti. তো দুই ধরনের রাগাত্মিকা ভক্ত রয়েছে। It depends on the relationship. এটি সম্পর্কের উপরে নির্ভর করে। One is based on the relationship, the other is based on the attraction. একটি হলো সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে, আরেকটি হলো আকর্ষণের উপরে ভিত্তি করে। Just like Kubja, she was attracted to Krishna. যেরকম কুবজা তিনি কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত ছিলেন। Or the gopis, they're also attracted to Krishna. কিন্তু গোপীরা তারাও কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত ছিলেন। They both have that kind of conjugal loving attraction for Krishna. এবং তাদের প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সঙ্গে যুগল প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। But somebody else, their attraction will be for the Lord as his friend or as his parent. কিন্তু অন্য কারো কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক হতে পারে তার সখা বা তার পিতামাতার রূপ। Or even as his servant. অথবা তার দাস রূপ। An intimate, personal servant. এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সেবক হিসেবে হতে পারে। So this is different ways in which we understand this Ragatmika Bhakta. এইভাবে আমরা রাগাত্মিকা ভক্তদের ব্যাপারে বুঝতে পারি। So attraction for Krishna in fear, like Kamsa, and the attraction of Shishupal in envy are not pure devotional service. তো কৃষ্ণের প্রতি কংসের যে শত্রু ভাব ছিল বা শিশুপালের ছিল ঈর্ষা ভাব, তো সেটাও একটা আকর্ষণ বলা হয়, ঈর্ষা ভাবের আকর্ষণ এবং শত্রু ভাবের আকর্ষণ, কিন্তু এটাকে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি বলা হয় না। Because their attitude is not favorable, so it's not considered devotional service. কারণ তাদের আচরণ যেহেতু কৃষ্ণের অনুকূলে ছিল না, তাই জন্য এটি শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম বলা হয়নি। Narada Muni's attachment to Krishna is Vaidhi Bhakti because it comes from a sense of duty. নারদ মুনির যে কৃষ্ণ ভক্তি সেটাকে বৈধি ভক্তি বলা হয়, কারণ সেটি তার কর্তব্যজনিত ভক্তির উদাহরণ। So Narada Muni cannot be considered a Ragatmika Bhakta. তো নারদ মুনিকে সেই কারণে রাগাত্মিকা ভক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় না। But the Pandavas and their affection for Krishna, it may be or it may not be Ragatmika Bhakta. কিন্তু পাণ্ডবদের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সেটা রাগাত্মিকা ভক্তিও হতে পারে, না হতে পারে। If there's awe and reverence, if it's based on awe and reverence and very formal, then it's not. যদি তাদের ভাবটা থাকে খুবই শ্রদ্ধামূলক বা অফিসিয়াল, তাহলে সেটাকে বলা হয় না। Because it's not spontaneous, it's controlled by etiquette and formalities. এখানে
তখন সেটাকে রাগাত্মিক ভক্তি বলা হয় না, কারণ সেখানে আচরণের ইয়ে থাকে, নিয়ম নীতি মেনে অফিসিয়ালভাবে আচরণ করা হয়। But when their relationship with Krishna is spontaneous, then that is ragatmika bhakti. কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তি যখন স্বতঃস্ফূর্ত থাকে তখন সেটাকে রাগাত্মিক ভক্তি বলা হয়। But the yadus, they have a special relationship with Krishna. They're all very affectionate for Krishna. কিন্তু যদিও তাদেরকে রাগাত্মিক ভক্তি বলা হয়, কারণ কৃষ্ণের সাথে তাদের গভীর স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। And their affection can be on the platform of spontaneous love. এবং তাদের আকর্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম আদান প্রদানের পর্যায়ে হতে পারে। But if their affection for Krishna is just guided by regulated principles, then it's not. কিন্তু যদি কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক বিধির মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম বলা হয়। So the gopis, they all serve Krishna with spontaneous love. তো গোপীরা যেভাবে কৃষ্ণের সেবা করেছিলেন সেটাকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম। And the Yadu dynasty also. এবং যদু বংশধরকেও বলা হয়। So, in quoting from the Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam is described, there are 6 methods of focusing the mind on Krishna. শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণের উপরে মন নিবিষ্ট করার 6টি পন্থা রয়েছে। Now, all of them are liberating. এবং সবকটি মুক্তির পন্থা। But only 2 of them are genuine types of ragatmika bhakti. কিন্তু তার মধ্যে শুধুমাত্র 2টি হলো প্রকৃতপক্ষে রাগাত্মিকা ভক্তি। The gopis' love for Krishna, গোপীদের প্রেম কৃষ্ণের প্রতি, and the yadus' familial, the affection of the yadus. এবং যদুবংশীয়দের যে প্রেম স্নেহপূর্ণ আচরণ। So, there's a special lust in the service of Krishna. তো কৃষ্ণের সেবায় একটি বিশেষ ধরনের কাম রয়েছে। That the loving dealings between Krishna and the gopis resembles material relationships. কৃষ্ণের সাথে গোপীদের যে সম্পর্ক ছিলেন সেটিকে জড়জাগতিক সম্পর্কের সাথে তুলনা Because Krishna is sometimes dancing with the gopis and sometimes he's embracing with them. কারণ কৃষ্ণ কখনো কখনো তাদের সাথে নৃত্য করেন বা আলিঙ্গন করেন। So because of our conditioning, we think that this is something material. তো আমাদের বদ্ধ চেতনার কারণে আমরা ভাবি যে এটি জড়জাগতিক সম্পর্ক। We think these are the lusty affairs. আমরা ভাবি যে এটি কামপূর্ণ সম্পর্ক। So we have to be careful how we understand Krishna's pastimes. আমাদের সেই কারণে খুবই সতর্ক হতে হবে যে কিভাবে আমরা কৃষ্ণের লীলাগুলোকে বুঝবো। So a devotee will understand Krishna's dealings with the gopis to be exchanges of pure love. তো ভক্তরা কৃষ্ণের সাথে গোপীর যে সম্পর্ক সেটিকে শুদ্ধ প্রেমের আদান প্রদান হিসেবে দর্শন করে। The gopis' mode is only to please Krishna. গোপীদের ভাব হলো শুধুমাত্র কৃষ্ণকে খুশি করা। In the relationship between a man and a woman, each one wants to satisfy their senses. জড়জাগতিক সম্পর্কে কোনো পুরুষ এবং মহিলার সম্পর্কে তারা নিজেদের স্ব ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ক্ষেত্রে তারা বেশি ফোকাসড থাকে। The woman will say, you should love me, you should make me happy. তো মহিলা বলতে পারে যে তোমার উচিত আমাকে ভালোবাসা, আমাকে খুশি করা। And the man will say the same thing. এবং পুরুষটিও একইভাবে বলবে। But
the gopis, they have pure love for Krishna. They just simply want to please Krishna. কিন্তু গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম ছিল, তারা শুধুমাত্র কৃষ্ণকে They have no desire for their own pleasure. তাদের নিজেদের সুখের কথা তারা চিন্তা করতেন না। So there's a big difference between the material lust and spiritual lust. একইভাবে এই কারণে জড়জাগতিক কাম এবং আধ্যাত্মিক চিন্ময় কামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। In the material lust, it's all selfish desires. জড়জাগতিক যে ভালোবাসা তথাকথিত, সেটার মধ্যে সব স্বার্থপরপূর্ণ সব ইচ্ছে রয়েছে। But the affairs of Krishna and the gopis are selfless. কিন্তু কৃষ্ণের সাথে গোপীগণের যে ভালোবাসা সেটি পুরোপুরি নিঃস্বার্থ। No selfish desire, all without any personal desire. সেখানে কোনো ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বা সুখের চিন্তা নেই। So sometimes it seems that the people in Vrindavan are selfish. They're just doing for their own happiness. আমরা অনেক সময় মনে হয় যে বৃন্দাবনের বাসীরা তারা নিজেদের সুখের ব্যাপারে চিন্তিত। But this is wrong. We're not understanding correctly. তো আসলে এটি ভুল, তাহলে আমরা আমাদের বুঝতে ভুল হচ্ছে। They only act for Krishna's pleasure. তারা শুধুমাত্র কৃষ্ণের সন্তুষ্টির কারণে কাজ করে। They know Krishna is pleased when his devotee is pleased. তারা জানে যে কৃষ্ণ তখনই আনন্দিত হয় যখন তার ভক্ত আনন্দিত হয়। So sometimes it seems like they are endeavoring, they're trying for their own happiness. সেই কারণে তারা কখনো কখনো নিজেদের সুখের জন্য কাজ করে। So this is just to please Krishna. তো এটি শুধুমাত্র কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করার জন্য। So the gopis are very special devotees. They're all pure devotees. গোপীরা এই কারণে খুবই বিশেষ ভক্ত, খুবই শুদ্ধ ভক্ত। And their relationships with Krishna are not of this material world. এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক জড়জাগতিক স্তরে নয়। And we can understand this because devotees like Uddhava, they glorified the gopis as being the greatest devotees of Krishna. তো আমরা এটা এইভাবে বুঝতে পারি যে কৃষ্ণের অন্যতম সেরা ভক্ত উদ্ধব সেও গোপীগণের প্রশংসা করেছিলেন যে তারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। And Sukadeva Goswami also praised the mood of the gopis. এবং সুখদেব গোস্বামীও গোপীগণের যে ভাব সেটার প্রশংসা করেছেন। And Lord Chaitanya also. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুও করেছেন। He set the example to follow in the mood of the gopis. এবং তিনি বলেছেন যে গোপীগণের যে ভাব সেটাকে আমাদের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা উচিত। So Lord Chaitanya was a sannyasi. There could be nothing mundane or material in the dealings of the gopis. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, তো গোপীগণের যে আচরণ তো সেটা যদি জড়জাগতিক হতো তাহলে তিনি উদাহরণ হিসেবে নেওয়ার কথা বলতেন না। So the gopis are never affected by mundane sex desire. তো গোপীগণ কখনো জড়জাগতিক কাম বাসনার দ্বারা চালিত হতেন না। If there was anything mundane, then Uddhava and Sukadev Goswami and Lord Chaitanya Mahaprabhu, they would never follow the gopis if there was anything mundane. তাদের যদি চেতনা জড়জাগতিক স্তরে থাকতো তাহলে সুখদেব গোস্বামী, উদ্ধব এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনোই এনাদের প্রশংসা করতেন না এবং এনাদের অনুসরণের কথা বলতেন না। Of course, Kubja, she is not on the same level as the gopis. অবশ্যই কুবজা সে গোপীদের স্তরে ছিলেন না। But she also had love for Krishna. কিন্তু তারও কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ছিল। There's a difference between gold and iron. তো এইভাবে লোহা এবং স্বর্ণের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। But her desires were a little more, Kubja's desires were more selfish, not so selfless. কুবজার যে ইচ্ছে ছিল সেটা কিছুটা স্বার্থপর ছিল, নিঃস্বার্থ ছিল না। But still, she had,
she had love for Krishna. কিন্তু তারপরেও তার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ছিল। So Ragatmika, we said, is in these very great, very eternal devotees of Krishna. তো রাগাত্মিকা ভক্তরা হলো কৃষ্ণের চিরন্তন নিত্য পার্ষদরা বা ভক্তরা। And a Raganuga devotee should follow in the footsteps of the Ragatmika devotee. এবং রাগানুগা ভক্তদের উচিত রাগাত্মিকা ভক্তদের পথ অনুসরণ করা। We should be attracted by a particular devotee. When we hear the pastimes of Lord Krishna, one particular devotee should become very attractive to us. তো আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করি তাহলে আমাদের উচিত যে ওই লীলার কোনো একজন ভক্তের আচরণ বা ভাবের প্রতি আমাদের আকর্ষিত হওয়া। Maybe somebody like Mother Yashoda or one of the gopi, even Srimati Radharani, or maybe a cowherd boy like Sudama or Sridham. যশোদার মতো বা এমনকি শ্রীমতী রাধিকার মতো অথবা গোপবালক সুদামের মতো আমাদের তাদের প্রতি কারো একজনের প্রতি আকর্ষিত হওয়া উচিত। Or it could also be one of Krishna's servants in Vrindavan, like Raktak or Patrak. Krishna's servants in Vrindavan, like Raktak or Patrak. তো এমনকি বৃন্দাবনে কৃষ্ণের যেসব সেবক ছিলেন রক্তাক বা পত্রক তাদের মতো সেবকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। So Srila Rupa Goswami, he does not talk much in the Bhakti Rasamrita Sindhu. There's only 3 verses about the Raganuga Bhakti. রূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে রাগানুগা ভক্তির ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেনি, শুধুমাত্র 3টে শ্লোক তিনি রচনা করেছেন। So Rupa Goswami does not stress it. We can see here in Prabhupada's purport, Prabhupada's quoted 2 verses from Rupa Goswami. আমরা এখানে শিল প্রভুপাদের তাৎপর্য দেখছি যে তিনি রূপ গোস্বামীর 2টি শ্লোক এখানে উল্লেখ করেছেন। Actually, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, there are 3 verses about Raganuga Bhakti, but Prabhupada has quoted 2 here in his purport. It's okay. শিল প্রভুপাদ তিনি 2টি শ্লোক এখানে উল্লেখ করেছেন, যদিও রূপ গোস্বামী 3টি শ্লোকের কথা তিনি রচনা করেছেন। All right, we can read them. This is further elucidated by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. তো এখানে বলা হচ্ছে যে রূপ গোস্বামীর ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। Krishnam smaran janam chaishya prestan nija samihitam tat katarataschaso kuryad vasam braje sada. A devotee should always reside in the transcendental realm of Braja and always engage in Krishnam smaran janam chashya preshtam, the remembrance of Sri Krishna and his beloved associates. By following in the footsteps of such associates and by entering under their eternal guidance, one can acquire an intense desire to serve the Supreme Personality of Godhead. তো ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর একটি শ্লোকের অর্থ এরকম: ভক্তের সর্বদা ব্রজভূমিতে বাস করা উচিত এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ এবং তার পার্শ্বদের কথা স্মরণ করা উচিত, তার পার্শ্বদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাদের নিত্য তত্ত্বাবধানে ভগবত ভজন করতে করতে কৃষ্ণ সেবায় তীব্র অভিলাষ জাগ্রত হবে। So Rupa Goswami is giving these instructions how you perform this Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti means you follow one of the Ragatmika devotees. তো রূপ গোস্বামী এখানে
ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে আমরা রাগানুগা ভক্তি অনুশীলন করব। তো পন্থাটি হলো যে যেসব ভক্ত রাগাত্মিকা ভক্তি করেছে বা রাগাত্মিকা স্তরের কোনো ভক্তকে অনুসরণ করা। First of all, you should reside in Vrindavan, Braja. প্রথম স্তরটি হলো যে আপনাকে বৃন্দাবন বা ব্রজে বাস করতে হবে। Physically, you should reside there. If you cannot, both physically and mentally, you should reside in Vrindavan. You should not be in Vrindavan and thinking of some other place. We have to mentally, it's more important to be in Vrindavan mentally than physically, but both are important. তো আপনাকে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে উভয়ভাবেই আপনাকে বৃন্দাবন ধামে বাস করা উচিত। এবং আপনি এখানে শারীরিকভাবে বৃন্দাবনে থেকে মানসিকভাবে অন্য কোনো স্থানের কথা, অন্য কোনো পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলে হবে না। আর আপনি যদি শারীরিকভাবে নাও থাকতে পারেন, অন্তত মানসিকভাবে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন বৃন্দাবন ধামে বাস করা উচিত। And residing there in Vrindavan, we have to also remember Lord Shri Krishna along with his beloved associates. এবং সেই ব্রজভূমিতে বাসকালীন আমাদেরকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ এবং তার যে গোপ শাখা বা তার পার্ষদ ব্রজবাসী রয়েছে তাদের কথা অনুসরণ করা উচিত, তাদের কথা স্মরণ করা উচিত। One devotee will be more attracted to a particular type of devotee in Krishna's pastimes. For example, he may be attracted to the cowherd boys, and he may spend his time remembering all Krishna's pastimes with the cowherd boys. তো কোনো ব্যক্তি হয়তো কৃষ্ণ লীলার কোনো গোপ সখা যে গোয়াল বালকের প্রতি আকর্ষিত হবেন, যিনি কৃষ্ণ লীলায় কৃষ্ণের সঙ্গে থেকেছেন, তো তিনি ওই কৃষ্ণের সঙ্গে গোপ বালকের ওই লীলাটি তিনি সর্বদা স্মরণ করবেন। And he will talk about how Krishna every day goes to the forest with all the cowherd boys, and how they play in the forest, how they play different games, jumping on each other's backs and imitate different animals. তো তিনি বর্ণনা করবেন এরকম যে কৃষ্ণ তার সখাদেরকে নিয়ে কিভাবে বিভিন্ন মাঠে যেতেন বা তারা জঙ্গলে যেতেন, সেখানে তারা বিভিন্ন খেলা খেলতেন, তারা একে অপরের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়তেন অথবা কোনো বন্য পশুর অনুকরণ করতেন। Then they'll sit and take lunch together. তারপরে তারা একসঙ্গে বসে হয়তো মধ্যাহ্ন আহার করবে। They bring their different lunch bags with them. They'll sit together, and Krishna will have his rice and yogurt. তারা সব পিঠে করে তাদের আহার নিয়ে যাবে এবং একসঙ্গে বসে তারা আহার করবে সেগুলো, এবং কৃষ্ণ অন্ন এবং টক দই নিয়ে যাবে। And sometimes different demons will come and Krishna will kill them. কখনো কখনো বিভিন্ন অসুরগণ সেখানে আসবে এবং কৃষ্ণ তাদেরকে হত্যা করবেন। So like this, a devotee is remembering Krishna's pastimes with the cowherd boy. But somebody else, they may be thinking more about Mother Yashoda and how she's serving Krishna. কেউ হয়তো এইভাবে গোপ বালকের চরিত্রটিকে বেশি পছন্দ করবেন। আবার এরকম কোনো ভক্ত হতে পারেন যিনি মা যশোদার যে চরিত্র বা ভাব সেটাকে তিনি বেশি পছন্দ করবেন, ভালো লাগবে যে মা যশোদা কিভাবে কৃষ্ণের সেবা করতেন, যেসব লীলা ছিল। How she will wake Krishna up in the morning and bathe him and then dress him and put ornaments on him. কিভাবে মা যশোদা কৃষ্ণকে প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে তুলতেন, স্নান করাতেন, পোশাক পরাতেন, অলঙ্কৃত করতেন। Creatures. Gone. Huh? It's not gone yet. No, not gone yet. It's attached to me for some reason. So, somebody else is more following the gopis and the different dealings of the gopis with Krishna. It's actually poisonous. তো কেউ হয়তো গোপীগণের কৃষ্ণের সাথে যে সমস্ত লীলা ছিল সেই সমস্ত লীলা তারা বেশি করে পছন্দ করবেন, স্মরণ করবেন। And making flower garlands for Krishna and boiling the milk and making sweets for Krishna. তারা কৃষ্ণের জন্য ফুলের মালা তৈরি করবেন অথবা দুধ গরম করবেন এবং মিষ্টি বানাবেন কৃষ্ণের জন্য।
And so some different devotees are attracted to these different positions in relationship to Krishna. তো এইভাবে কিছু কিছু ভক্তরা তারা কৃষ্ণের যেসব আলাদা আলাদা ভক্ত রয়েছে ভাবের সেই সব কোনো একজন ভাবের ভক্তের প্রতি আকর্ষিত হতে পারেন। Of course, we can never become any of these eternal devotees. আমরা অবশ্যই এই সমস্ত নিত্য ভক্তদের মতো তাদের মতো কখনোই হতে পারবো না। But we can follow in their footsteps and their mode of devotion to Krishna. কিন্তু আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি এবং তাদের যে ভাব রয়েছে কৃষ্ণের প্রতি সেটা আমরা অনুসরণ করতে পারি। And this way we develop an intense desire to serve Krishna. এইভাবে আমরা কৃষ্ণকে সেবা করার এক তীব্র বাসনা জাগ্রত করতে পারি। So, of course, to cultivate this kind of the meditation, one's heart has to be very pure. তো অবশ্যই এই ধরনের ভাব অনুসরণ করার জন্য বা গ্রহণ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে খুবই পবিত্র শুদ্ধ হতে হবে। If there's any impurities in the heart, then you won't be able to control the mind, and the meditation will not be there. তো মনে যদি কলুষতা থাকে তাহলে তার পক্ষে এই ধরনের ভাবিত হওয়া বা এই রকম ভাবে নিবিষ্ট হওয়া এটা সম্ভব নয়, ধ্যান করা সম্ভব নয়। So one has to really have purified his mind and consciousness before trying to take up this kind of meditation. তো এই ধরনের ভাবে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য অবশ্যই তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাদের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে। So then the second verse is here from Srila Rupa Goswami, also stated in Prabhupada's purport. Seva sadaka rupena siddha rupena chaitrahi tadbhava lipsuna karya braja lokanusarata. In the transcendental realm of Braja Dham, one should serve the Supreme Lord, Sri Krishna, with a feeling similar to that of his associates. And one should place himself under the direct guidance of a particular associate of Krishna and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana, spiritual practices executed while in the stage of bondage, and in the stage of sadhya, God realization, when one is a siddha purush or a spiritually perfected soul. তো এখানে দ্বিতীয় শ্লোকটির বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেবা সাধক রূপেণ যে শ্লোকটি আছে তার অর্থ হলো এরূপ: ব্রজভূমিতে বিশেষ কোনো কৃষ্ণ পার্ষদের আনুগত্যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবাসীদের ভাব নিয়ে শ্রী ভগবানের সেবা করতে হবে। এই পথ সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য এবং সিদ্ধ অবস্থায় প্রযোজ্য, অর্থাৎ মায়াবদ্ধ অবস্থায়ও এইভাবে কৃষ্ণানুশীলন করা যায়। আবার মুক্ত অবস্থায় ভগবত প্রাপ্তির পরও সিদ্ধ পুরুষেরা এইভাবে ভগবত ভজন করতে পারেন। So we have to understand here this very advanced devotee trying to performing this. So the first verse was instructing to always think about an eternal devotee of Vrindavan. তো এটি খুব উন্নত ভক্তদের চিন্তা ভাবনা এরকম, এবং প্রথম যে চিন্তা তারা করবে সেটা হলো যে কৃষ্ণের যে বৃন্দাবন ধাম তার বাস, এর ব্যাপারে চিন্তা করা। Now the second verse is telling us how to think about this devotee and absorb ourselves in his service mood, taking up his service mood. এবং দ্বিতীয় শ্লোকটি বর্ণনা করে কিভাবে আমাদের সেই কোনো একজন ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই ভাবটা আমরা অধিকার করতে পারি। So we have to understand that residents of Goloka Vrindavan are on there's two different manifestations of devotees.
তো আমরা বুঝতে পারি যে গোলক বৃন্দাবনে ভক্তদের যে প্রকাশ সেটি দুটো ভাবে হয়। They're there as sadhakas and they're there also as siddhas. Sadhakas mean they're doing the practice and siddhas mean they're perfect. তো একটি হলো সাধক স্তরের ভক্ত এবং আরেকটা হলো সিদ্ধ স্তরের ভক্ত। যারা সাধক স্তরের ভক্ত তারা অনুশীলন করছে এবং যারা সিদ্ধ তারা ইতিমধ্যে সিদ্ধি লাভ করেছে। So the example is like Rupa Goswami. Rupa Goswami was in Gaura Lila, he's Rupa Goswami and he's doing sadhana. He's chanting and offering obeisances and studying scriptures. তো রূপ গোস্বামী তিনি হলো সাধক ও ভক্তের এখানে প্রকাশিত হয়েছেন গৌরলীলাতে এবং তিনি এখানে ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করছেন, জপ করছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, এভাবে সেবা করছেন। Just like the activities which are described in the Goswami Astakam. যেভাবে গোস্বামী অষ্টকমে তার সেই কার্যকলাপ সমূহের বর্ণনা রয়েছে। I sing 2 verses of it every day when we begin the class. আমরা ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে 2টি শ্লোক সবসময় কীর্তন করি। Anyway, there are 6 more verses and they're all describing the activities of the Goswamis, how they do their sadhana. আরও 6টি শ্লোক আছে এবং সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে গোস্বামীদের কার্যকলাপ কিভাবে সাধনা করতে হয়। Chanting the rounds in a fixed measure amount. তো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জপ করা প্রত্যেক দিন। And studying scriptures to establish the religious principles. এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যে ধর্ম নীতি কানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং Conquered over eating and sleeping. আহার এবং নিদ্রার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করা। Always meek and humble. সবসময় দৈন্যতা অবলম্বন করা, নম্র ভদ্রতা। Loved by the gentle and the ruffians. Loved by the gentle and the ruffians. সম্মানিত ব্যক্তি বা যারা সম্মানিত নয় তাদের উভয় প্রকার ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত হওয়া বা ভালোবাসা প্রাপ্ত হওয়া। And they gave up all association with aristocratic people and accepted loincloths. এবং উচ্চ মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত থাকা এবং কৌপিন ধারণ করা। This is the mood of the Goswamis. এটি হলো গোস্বামীদের ভাব। You want to do raga nuga bhakti, you have to cultivate this mood in performing this sadhana. তো আপনি যদি রাগানুগ ভক্তি করতে চান তাহলে আপনার সাধনার এই সমস্ত ভাব আপনাকে অধিকার করতে হবে। So Rupa Goswami did sadhana. He was a sadhaka. রূপ গোস্বামী তিনি সাধনা ভক্তি করেছেন, তিনি একজন সাধক ছিলেন। But internally he was a manjari in Radha Krishna's pastimes. তো অভ্যন্তরীণভাবে তিনি রাধা কৃষ্ণের লীলাতে একজন মঞ্জুরি ছিলেন। And his name was Rupa Manjari. এবং তার নাম ছিল রূপ মঞ্জুরি। So there are 8 manjaris who assist in the past, just like there's 8 principal gopis, there's 8 principal manjaris who assist in the pastimes of Radha and Krishna. যেরকম রাধা কৃষ্ণের প্রমুখ 8 জন সখী রয়েছে, এরকম 8 জন মঞ্জুরি রয়েছে যারা রাধা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাতে সহায়তা করে থাকেন। But the meditation, the internal absorption on these internal dealings of the manjaris, this is for the siddha, this is the sadhya, this is the perfection, this is for the this is the perfectional stage. তো রাধা কৃষ্ণের এই সমস্ত লীলার উপরে ধ্যান করা, ধ্যানগ্রস্ত হওয়া, এটি হলো সিদ্ধির চরম পর্যায়। So this meditation on Krishna Lila and as being a manjari, that's the internal consciousness. তো কৃষ্ণ লীলায় একজন মঞ্জুরি রূপের যে চিন্তা, তো সেটি অভ্যন্তরীণ চেতনা, অভ্যন্তরীণ ভাব। But externally you do the sadhaka, you do the sadhana, you do the chanting, you do all the obeisances, you do all the studying. কিন্তু বাহ্যিকভাবে সে সমস্ত সাধনা করে, সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, চর্চা করে, অনুশীলন করে। So externally
we absorb ourselves in thoughts of the eternal residence of Vrindavan by following his or her sadhana. তো এইভাবে আমরা বাহ্যিকভাবে আমরা তাদের যে বৃন্দাবনের বিভিন্ন ভক্তদের তাদের যে ভাব বা সেবা সেটার উপরে আমরা ধ্যান করি। Somebody may want to follow Rupa Goswami. কেউ হয়তো রূপ গোস্বামী অনুসরণ করতে চাইবেন রূপ গোস্বামী। So they can follow in his footsteps. তো সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। Right, we study the Goswami Astakam. এটি গোস্বামী অষ্টকমে বর্ণিত রয়েছে। And do like is described there. এবং এখানে যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে সেরূপ আচরণ করতে পারে। So doing this raga nuga bhakti doesn't mean you give up sadhana. You have to do the sadhana. তো এরকম নয় যে রাগানুগা ভক্তির জন্য আপনাকে সাধনা ত্যাগ করবেন, আপনাকে সাধনাও করতে হবে। So somebody may be advanced, they don't want to claim that they're advanced. They should never think that they're advanced. তো কেউ হয়তো অনেক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছেন কিন্তু তার কখনোই ভাবা উচিত না যে তিনি অনেক উন্নত স্তরে উপনীত হয়েছেন। Should act like a neophyte devotee. তার সবসময় উচিত কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের মতো ভাবা। As long as we have a material body, we should think we are just a neophyte devotee. যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের জড়জাগতিক শরীর বা দেহ রয়েছে ততক্ষণ আমাদের নিজেদেরকে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলে জানা উচিত। So even the pure devotees, they follow the regulative principles of devotional service. এমনকি সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাও ভক্তিযোগের এই সমস্ত বিধিনিষেধমূলক নীতিগুলো তারা পালন করে থাকেন, চর্চা করে থাকেন। But internally, one has to absorb his mind in the thoughts of the residents of Vrindavan. কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তার উচিত বৃন্দাবনের সেই সমস্ত লীলার উপরে ধ্যানস্থ হওয়া। Just like if you're following Rupa Goswami, then you should meditate on the activities of Rupa Manjari. তো আপনি যদি রূপ গোস্বামীকে অনুসরণ করতে যান তাহলে রূপ মঞ্জুরির কার্যকলাপের প্রতি আপনাকে ধ্যানস্থ হতে হবে। And these are described in a book by Raghunath Das Goswami. এবং এখানে These are described, the activities of Rupa Manjari are described in a book by Raghunath Das Goswami. তো রূপ মঞ্জুরির এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থে বর্ণনা করা রয়েছে। So when we understand, Srila Prabhupada says, one day we will understand our actual position, our spiritual position in relationship with Krishna. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে একদিন আমরা কৃষ্ণের সাথে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা বুঝতে পারবো। And so we do our devotional service, we do all the sadhana, and at the same time we think of our devotional service internally. তো আমরা কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করব, আমরা সাধনা করে যাব এবং একইভাবে অভ্যন্তরীণভাবে আমরা সেই লীলার কথা চিন্তা করব। Following that particular devotee, an eternal associate of Krishna. এবং কৃষ্ণের কোনো একজন ঘনিষ্ঠ পার্শ্বদের বা ভক্তের তার যে কার্যকলাপ তার উপরে ধ্যান করা উচিত। So what was that question yesterday I didn't answer? Huh? Yesterday Maharaj told a class. It was about Yoga Maya, something? Oh, she sent it again, the same question. The question that came yesterday lunchtime, she sent to the class this morning. Yes, that question already answered. Now she sent a new question. Oh. Thank you for doing my excellent class. We will be attracted by Krishna's specific relationship, and then this relationship will change when we advance in our spiritual, when we are in a spiritual path. For example, maybe at the beginning we have our relationship with Krishna as servants. Is it possible that we become Krishna's friends? And then again we become Krishna's parents. And then again we become Krishna's conjugal lovers. It has anything to do with our swarupa. Well, of course. According to
So the question is that we have a relationship with Krishna, and so in the beginning somebody may simply be the servant of Krishna, but then later on they may think more of being a friend or a parent, or go on to be a lover of Krishna. So does this have any connection with our Swarup? তো একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছেন যে আমরা হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষ্ণের দাস্য ভাবের প্রতি আকর্ষিত হতে পারি, দাসভাবে সেবা করতে পারি, কিন্তু যত আমরা অনুশীলন করি তারপরে আমরা তার সখা ভাব বা মা যশোদার ভাব এমনকি আমরা অবলম্বন বা আকর্ষিত হতে পারি সেই ভাবের প্রতি। তো এটা কি আমাদের স্বরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তাহলে? So of course, according to our Swarup, we'll cultivate a particular relationship with Krishna. তো অবশ্যই আমাদের স্বরূপ অনুসারে কৃষ্ণের সঙ্গে আমরা একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক তৈরি করব। Lord Chaitanya Mahaprabhu stated, Jiver Swarupahai Nitya Krishna Das. That our eternal relationship with Krishna is to be his servant. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন যে জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, সে কৃষ্ণের নিত্য সেবক বা ভৃত্য। And that servitude relationship will vary. Some people may serve in the form of being a friend, or in a parent, or in a lover. তো সেই সেবা কেউ বন্ধু ভাবে বা সখা ভাবে, অথবা তার পিতামাতা রূপে, অথবা তার যুগল ভাবে বা গোপীগণের যে ভাব সেই ভাবের দ্বারা হতে পারে। But in every relationship there is a mood of being the servant. কিন্তু যে কোনো ধরনের সম্পর্কতেই তখন সেবা করার ভাব রয়েছে। Krishna is the master and we are all his servants. কৃষ্ণ হলেন প্রভু এবং আমরা হলাম সব ওনার সেবক বা ভৃত্য। So Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates, they cultivated the mood of conjugal love. They were following the mood of the gopis. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্শ্বদগণ গোপীগণের ভাব অবলম্বন করেছিলেন। Not everybody may ultimately be a gopi in their swarup. তো এরকম নাও হতে পারে যে প্রত্যেকেই তার স্বরূপে গোপী স্থান পাবে ভগবত ধামে। So then because they will feel unsatisfied, they will feel unnatural in that position as trying to be a gopi, and they will take up some other relationship. তারা গোপীর যে ভাব সেই ভাবে তারা কিছুটা তারা পরিতৃপ্ত নাও হতে পারে, তখন তারা অন্য কোনো ভাবের কথা চিন্তা করবে যেভাবে তারা পরিতৃপ্ত হতে পারে। Some people feel much happier just to be a friend, the Sakya Ras, friendship with Krishna, in the mood of the cowherd boys. কেউ হয়তো কোনো গোয়াল বালক বা কৃষ্ণের একজন গোপ সখার ভাব অবলম্বন করে তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেন। Indeed, Lord Nityananda had a group of people who traveled with him, and they were all in the mood of cowherd boys. নিত্যানন্দ প্রভুর একটি দল ছিল যার সাথে তিনি সর্বদা ভ্রমণ করতেন, এবং তারা সব কৃষ্ণের গোপ ভালুকের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। But when people inquire about what kind of mood we should cultivate in our service to Krishna, we emphasize that we should cultivate simply the mood of being the servant of Krishna. কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় যে আমাদের কিরকম ভাব অবলম্বন করা উচিত কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কে, তো তখন আমরা বলি যে আমরা শুধুমাত্র তার দাস বা ভৃত্য ভাবে আমাদের অবলম্বন করা উচিত। And when the heart is actually purified, then Krishna will reveal to us what kind of particular service we should have for him. তো কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হবে তখন কৃষ্ণ প্রকাশিত করবেন যে আসলে আমাদের স্বরূপ কি, কোন ভাবের সেবা আমরা কৃষ্ণকে প্রদান করতে পারি। Now there were some of the students in Jiva Goswami's school who were very elevated devotees. তো জীব গোস্বামীর বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ছিলেন যারা খুবই উন্নত ছিলেন। And they would meditate on their service to Krishna. এবং তারা কৃষ্ণের প্রতি কোন ভাবে সেবা করা যায় তার উপরে ধ্যান করতেন। And one of them, his service to Krishna was boiling the milk. এবং তাদের একজন এই ভাবে সেবা করতেন যে তিনি কৃষ্ণের জন্য দুধ গরম করেন। And so although he was meditating, his hands became all burned, because when he was boiling the milk would get very hot. He had to take the very hot pot and take it off the fire,
and his hands would get burned. তো তাদের মধ্যে একজন যিনি এইভাবে দুধ গরমের ভাবের চিন্তা করতেন, ধ্যান করতেন, তো তিনি ধ্যানে এরকম যখন করেছিলেন ভগবানের জন্য দুধ গরম, তো তার হাত পুড়ে গিয়েছিল, কারণ গরম দুধ সেটা নামাতে হয় উনুন থেকে, তো তখন তার হাত পুড়ে গিয়েছিল সত্যি সত্যি। So this is the kind of meditation which these very advanced devotees were doing. তো এটা হলো এই ধরনের ধ্যান যারা খুবই উন্নত ভক্ত তারা করেছিলেন। Some other devotees, they meditate on stringing the garlands and making flower garlands for Lord Krishna. এবং কিছু কিছু ভক্ত তারা কৃষ্ণের জন্য ফুলমালা তৈরির যে সেবা, সেই সেবার উপরে ধ্যান করেছিলেন। We know also Nectar of Devotion describes about the Brahmana who was worshipping Krishna, and he was cooking sweet rice, and he wanted to see if the sweet rice was cool, because sweet rice should not be too hot. It's more pleasant when it's cool. So he stuck his finger in the sweet rice and he burned his finger. তো আমরা এরকম একজন ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ রয়েছে যে যিনি কৃষ্ণের জন্য পায়েস রন্ধন করছিলেন ধ্যানে, এবং পায়েস সেটি ঠান্ডা হলে বেশি টেস্ট লাগে, বেশি স্বাদ লাগে। তো তিনি যখন ওটার উপরে হাত দিয়ে টেস্ট করছিলেন, দেখছিলেন কতটা গরম, তখন তার হাত পুড়ে গিয়েছিল, আঙুলে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। So just try to understand how concentrated your meditation has to become in order to achieve any kind of success in this. তো এই ধরনের সেবায় আপনাকে চিন্তায় সফল হতে গেলে তাহলে আপনাকে কতটা গভীরভাবে আপনাকে নিবিষ্ট হতে হবে সেটা আমাদের ভাবতে হবে। And if our heart is not completely pure and freed of all contamination, we won't be successful. এবং আমাদের হৃদয় যদি সমস্ত রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত না হয় তাহলে আমরা কিছুতেই সফল হতে পারবো না। We need to do Vaidhi Bhakti. আমাদের বৈদিক ভক্তি অনুশীলন করতে হবে। We're not fully ready for the Raganuga Bhakti. আমরা রাগানুগা পর্যায়ের ভক্তির জন্য এখনো প্রস্তুত হইনি। But we do see some elements of Raganuga Bhakti within our own Krishna conscious activities. কিন্তু আমরা আমাদের কৃষ্ণ ভক্তির অনুশীলনে বিভিন্ন কার্যকলাপে বিভিন্ন রাগানুগা ভক্তির অংশ দেখতে পাই। Just like when we do Tulsi Puja, we pray, I beg you to make me a follower of the cowherd damsels of Braja. তো যেরকম আমরা তুলসী পুজোর সময় আমরা গাই যে আমাকে ব্রজের কোনো সেবা অধিকারী করো। Please give me the privilege of devotional service, make me your own maid servant. তো আমাকে নিজের দাসী করে আমাকে ভগবান কৃষ্ণ ভক্তির সেবায় আমাকে সুযোগ দাও। This is more the mood, Raganuga Bhakti. এটি হলো রাগানুগা ভক্তির ভাবের উদাহরণ। We sing about Krishna's pastimes, Jai Radha Madhava, and we're worshipping the deities every morning with the Govinda prayers, beautiful descriptions of the Lord. This is all leading to the higher levels of devotion. আমরা রাধা মাধবের আমরা শৃঙ্গার করি, আমরা গোবিন্দম প্রার্থনীতে আমরা কীর্তন করি, তো এইগুলো সবই আমাদের উন্নততর পর্যায়ে যেতে সাহায্য করবে, উন্নত পর্যায়ে যাওয়ার প্রাথমিক স্তর এটি। But as you will remember, Prabhupada in the preface of this book, he said, everything depends on the attitude of the disciple. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তার এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শিষ্যের আচরণের উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। Some people doing according to rules and regulations, and some people are doing due to spontaneous love for the Lord. তো কিছু কিছু ভক্ত তারা বিধি ভক্তি অনুসারে তারা আচরণ বা অনুশীলন করছে, এবং কিছু কিছু ভক্ত তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা অনুসরণ বা সেবা করছে। Okay, we'll stop here today. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki. You know, there's so many ants still on this thing. I'm sitting here getting bit all the time. You must do something about this.
Brahma, Varela, and you